So the project resources, it depends, or the project depends on the resources for its completion. Okay, this is why we need to balance between the requirements of the project, the time of the project, the cost of the project, and the resources required. So resources are required to carry out the project tasks. They can be people, these are resources, equipment, facilities, funding, or any other else required for the completion of the project activity. Resources may be storable or non-storable. Okay, so uh, storable resources remain available unless depleted by usage. معنى storable إنه هذه الريسورسز تبقى ممكن أنها تحتفظ بها وما عليها أي مشكلة، إلا أنه يعني ما تخلص إلا بالاستخدام، يعني تستخدمها تخلص، ما تستخدمها ما تخلص. The non-storable resources must be renewed for each time period. لازم تتجدد بكل مدة زمنية even if it's not utilized in previously. يعني حتى لو ما استخدمتها هاي لها مدة زمنية وخلاص تنتهي صلاحيتها. تمام. فبالتالي هذا معنى storable و non storable. يعني حتى لا يظن بعض الناس انه شيء هذا يعني ممكن يدخل في المخزن او لا يمكن ان يدخل في المخزن. بعض الطلبة سابقا في الامتحان كان يعني يظن هذه الفكرة storable و non storable. يعني storable ممكن نخزنه، و non storable هذا ما ممكن يدخل في المخزن، ممكن نحطه برا خارج المخزن. والموضوع ليس كذلك يعني. storable resources remain available unless they depleted by use. اوكي، يعني شيء ممكن ما ينتهي إلا أن يكون إلا أنه يكون ينتهي بالاستخدام، ما يعني ما يخلص أو ما تنتهي صلاحيته. وبعض الماتيريال إذا تتركها لمدة زمنية لها مدة زمنية خلاص وتنتهي ولازم تجيب غيرها حتى لو ما استخدمتها. هذه يسموها non-storable. هذا المعنى. There are four main kind of resources used in the construction. They are commonly referred to as the 4M. يسموها هذه ال 4M لأن كلها تبدأ بحرف ال M. The first M, the materials. Different types of projects will require different materials. The importance of identifying, storing, distributing, and disposing of excess materials is critical. The supply of the materials is particularly important as lack of one of the resources can cause a snowball effect. يعني طبعا تخيل أنت يعني مادة من المواد الإنشائية تفقدها، أو اللي هي الأساسية في تنفيذ المشروع تفقدها من المشروع، توقف لك شغلك. واذا توقف الشغل مثلا يتاثر عليه، تتاخر الفاتوره مثلا، او يصير عليك غرامات. وبالتالي السنوبول افكت هذا يعني يقصد ان الموضوع يتفاقم، يصير المشكله كبيره اكبر من موضوع انه فقط ماتيريال غير متوفره او غيره. The second resource is the manpower. Manpower will refer to both the construction workforce as well as the managerial and technical personnel involved in project. Technical workers will include engineers, while the main workforce will consist of the both skilled and unskilled workers. طيب يعني المان باور، لما نتكلم عن المان باور هذه تنقسم إلى أقسام. ممكن وضم هذه الورك فورس اللي هم العمال، والمانجيريال اند تكنيكال بيرسونال الاشخاص اللي هم بالمستوى الاداري، المانجرز يعني، والتكنيكال اللي هم الفنيين او المتخصصين او التقنيين اللي هم من ضمنهم يعني يعتبروا المهندسين. هؤلاء كلهم يعتبروا مان باور بالنسبه للمشروع. technical workers will include engineers اللي هم التكنيكالز اللي نتكلم عنهم هنا. The technical workers will include engineers while the main workforce will consist of both skilled and unskilled workers. الورك فورس عاد تنقسم إلى قسمين: سكيلد وان سكيلد، يعني عمال عاديين وعمال متخصصين. مثل في الإنشاءات الميسن عندك هذا يعتبر سكيلد يعني، والكاربنتر وغيرهم هذول سكيلد، العمال اللي يساعدوه يسموه الهيلبر هذه unskilled. الماشينري, the equipment used as part of the construction process will also be significant. Selecting the utilizing the correct type of machinery for any project is essential to the overall plan. أتكلمكم على قصة بالنسبة فيما يخص الماشينري والريسورس كريسورس. يعني في مشروع من المشاريع أنا كنت مسؤول عن موقع معين يعني، تمام. وفي الكونتراكتور أو السب كونتراكتور اللي شغال في هذا المشروع عنده deficiency في عدد الماشينريز اللي هو يحتاج يعملها، وهو المشروع فيه حفريات كثير.
فانا لما جيت جديد يعني على الزون اللي هو كان شغال فيه، لقيت في تاخر في جزئيه من الجزئيات، ما كل المشروع، هي مساله حفريات فيها، فمتاخر في هذه الجزئيه. فبعد فتره من الزمن لما شفت الموضوع وكذا، فقلت له يعني انت بتحتاج انك تزيد الريسورس حتى يعني to match with our plan، يعني حتى يقدر يحقق الخطه اللي احنا رايديها. احنا عندنا خطه، وهذا السب كونتراكتر اللي جاي يشتغل معانا لازم يطبق الخطة اللي احنا نريدها، يعني الزمنية وإلى آخره من المتطلبات اللي مطلوبة من السب كونتراكتور. ف... فلما اشتغل وشفت وتيرة العمل عنده وشفت الأعمال المتراكمة والمتبقية والمتأخرة، قلت له لا، أنت بدك يعني تحتاج تزيد إلى 4. عنده حفارين GCB، فتحتاج تزيد إلى 4. فطبعا قلنا احنا هذا الموضوع يدخل فيه ايش؟ يدخل فيه عوامل كثيرة اللي هي الكوست وامور اخرى، يعني منها الكوست والتايم اللي متوفر عنده يعني خلينا نقول فسحه الوقت اللي موجوده، حتى يزيد على اساسها. يعني ما يحتاج انك تزيد مثلا اكثر من الحاجه بحيث انك تسرع المشروع، تضغط المشروع بمده زمنيه قصيره، وبالتالي تعلى الكوست عندك بسبب انك جبت ريسورسز اكثر مما تحتاج يعني. طبعا ليس دائما انه الريسورسز الكثيره هي تسرع المشروع بشكل طردي يعني. فالمهم زاد من 2 حفار إلى 3 حفار، لكن كان يفترض أن يكون في 4 حفار. فدائما كل ما كان يحط بلان، خطة زمنية، يعني أنا أطلب من عنده خطة زمنية، كل ما أطلب من عنده خطة زمنية يملا لي الخطة الزمنية، وما يستطيع هو أصلا أن يحقق هذه الخطة الزمنية اللي يريد يوصلها، لأنه الريسورسز حسب المشروع اللازمة للمشروع غير متوفرة. السبب الريسورس اللي بعد هذا اللي راح ناخذه الآن، اللي هو إيش؟ الماني. All of the other construction resources will be dependent upon the availability of the sufficient funds to complete the project. It includes finding sources of finance, cash flow, and forecasting. آه، السبب هذا الماني. The money is the most important resource for the project, and all other resources, the 3 M's, all other resources depends on this resource. يعني ماشي، كيف تجيب المان باور، كيف تجيب الماشينري، كيف تجيب الماتيريال اذا ما عندك ايش؟ الماده او السيوله في المشروع. فاذا كانت معاناه الكونتراكتور من الناحيه الماديه، بالتالي يصعب كثير ان توفر الريسورسز الاخرى اللي انت تحتاجها، ان عصب المشروع او الريسورس هو الفاينانس. فبالتالي تحتاج انك تجد الى الفاندنج ريسورس عشان تحقيق الفاينلز. فبالتالي كان دائما كل ما يحقق الجدول، يعني كل ما يحط جدول زمني يريد يحقق يوصل إلى هذا التارجت بالمدة الزمنية المحددة، يعني يفشل في تحقيق المدة الزمنية بسبب إيش؟ بسبب أنه هو ما استطاع أن يوفر الريسورسز المطلوبة في هذه الجزئية أو في هذا المشروع. project constraints هذه تكلمنا عليها في بداية المحاضرة. كل بروجكت فيه constraints، محددات مشروع. محددات المشروع هذه عادة وهو المعروف عند كل من يعلم بالبروجكت مانجمنت، انه هي التايم والكوست والكواليتي او السكوب. والكواليتي ادخلت فيها ايضا، يعني السكوب والكواليتي، عفوا السكوب ادخل فيها. التايم هو مثلث، تايم كوست وكواليتي، والسكوب دخل فيها ايضا. اوكي. فالسكوب عندك أو خلينا قبل ما ندخل على التفاصيل، خلينا نشوف إيش المذكور، بعد ذلك نشرح فيها ونفصل في هذا الموضوع. The construction constraints are properties of a project that must be managed in order to achieve the required goals. We all, in our projects, we have constraints. So many constraints, but sometimes they summarize these constraints in 3 or 4 sometimes. Okay, as we said. Budget or cost, schedule, time, means, quality, and scope. And the project manager has to balance the competing project constraints, which include the scope, quality, schedule, budget, resources, and the risks. There are various categories of constraints. Economic، يعني إذا أردنا نقسم هذه الكونسترينتس أو المحددات المشروع إلى فئات،
It could be economic, the funds needed for the project, legal, the laws governing the project, environmental, the area affected by the project, and technical complications in the project, and social, the attitude of the public towards the project. آه، محددات المشروع مهمة جدا. والسوشيال مثلا على سبيل المثال الآن طبعا احنا أصبحنا في يعني عالم مفتوح، السوشيال ميديا والناس متواصلة مع بعضها، والإشاعات إشبع من الإشاعات على السوشيال ميديا، والكذب والحق والباطل فيه. تمام. آه، فممكن مشروعك متعلق كثيرا بالسوشيال، يعني متداخل مع حياة الناس بالببليك. وبالتالي ايش علاقة الببليك بالمشروع هذا؟ في مشاريع أقيمت، مثلا مصنع أقيم قريب من قرية، أهالي القرية رفضوا هذا المصنع أن يتواجد في منطقتهم، أو مثلا يرفضون لأنه بسبب مثلا في مواد مسرطنة، أو مثلا بعض الناس يرفض مثلا أعمال البنية التحتية أنها تقوم في المدينة اللي هو ساكن فيها. معروف أنه عادة يعني يفضل أن البنية التحتية تكون موجودة قبل بناء المدينة، أفضل بكثير. لكن لو افترضنا أنه المدينة قائمة وأنت لا تمشي فيها مواسير الصرف الصحي، أو تمشي فيها خدمات المياه، أو حتى أنابيب الغاز اللي هي تجي الغاز يسموه الغاز المركزي، اللي هو يجي على البيوت عن طريق البايبس. فبالتالي هذه الأمور كلها إذا أردت أنه تسويها، لازم تأخذ بنظر الاعتبار الببليك towards the project. It's very important, and this sometimes in some kind of projects is very important and critical, and one of the most important constraints in the project. But this is not effective, and it's nothing almost when you're like building a villa, for example. Okay, environmental also there are the area affected by the project. Maybe you're making, as we said, like factory or something like that. So there is environmental constraints. So the main three constraints that project managers are concerned with are time, cost, and scope. The time, how long should it take to complete the project? كم ياخذ المشروع من الوقت حتى يخلص؟ اوكي، the project schedule، هذا مهم جدا. كل بروجكت حتى ينجح اكيد لازم في بلان، خطة زمنية لإنهاء المشروع، عامة وتفصيلية. كذا المرحلة الأولى تخلص بتاريخ كذا، المرحلة الثانية تخلص بتاريخ كذا، وهكذا. ثم يحصل عليها مونيتورنج اند كنترول، يتابعها المانجمنت، ومتابعة متابعة سير الأعمال في المشروع، تكون بشكل يومي وتكون بشكل شهري أيضا، وتكون قد في بعض الأحيان بشكل يومي وشهري وأسبوعي. حتى المانجمنت تستطيع أن تتابع هذا المشروع. So which is very important also. You know, time means cost. Time means money. يعني كل ما تتأخر في المشروع معناته تصرف أكثر أموال، وبالتالي خسائر. تمام، أو قلة أرباح على الأقل يعني. Cost, what should it cost to complete the project? What is the project budget? إيش كم تكلفة المشروع؟ وكم أنا أحط له ميزانية للمشروع هذا حتى أكمله. وscope, what work will be done as part of the project, and what unique product does the customer or sponsor expect. والسكوب هو نطاق المشروع. نطاق المشروع يعني ايش المطلوب من عندك كمنفذ للمشروع، وايش غير مطلوب من عندك. لانك انت كمنفذ للمشروع او كمقاول في المشروع لازم تكون حذر جدا في مسألة ايش؟ في مسألة انك تعرف بالضبط ما هو المطلوب من عندك. يعني قد يدخل بعض المقاولين في مشاريع، وبعد ما يدخل بكذا يعني بس يرمي نفسه فقط، يريد فقط يمسك المشروع. ولما يدخل في المشروع يتفاجأ هناك لأنه عليه متطلبات كثيرة هو كان غافل عنها، ويحصل الكونفليكت بعدين، هذا علي ولا مو علي الشغل، هذا عليكم الشغل وهذا علينا الشغل، وتحصل مشاكل، وبعدين قد تكون يعني تصل إلى خلافات في المشروع. هذه السكوب مهم جدا أن يطلع عليه المنفذ للمشروع بالبداية المشروع، بالضبط يعرف إيش المطلوب من عنده. specifications requirements، هذه كلها تدخل من ضمن معرفة السكوب. والبي او كيو والاشتراطات اللي في المشروع، الكونديشنز والتيرمز اند كونديشنز، هاي كلها لازم تكون معلومة وواضحة لدى المقاول عند تنفيذ المشروع حتى يعرف ايش هو السكوب اللي تبعه بشكل صحيح.
Okay, so this is concern what we want to talk about, the scope of the project. And we also have the cost and we have the time. And the time is the schedule and production rate. And this is very important to know that to have schedules for our project and the production rates that will show us or that will lead us to the timely completion of the project or completion of the project according to the time that we want. The resources and budget, which means the cost, and it's very important. As we said, the cost is very important to be taken into account in the project. Is one of the constraints because after all, we want to benefit from the project, and the cost has to be to the minimum required according to the specifications and of the project, and we need to keep on budget or under budget, which is best, which is better to get more profits from the project. Otherwise, if we have a cost overrun, that means over the cost, if the project becomes over the cost, we will either lose some of the profits or we might lose all the profits and lose uh, our investment. Okay, so the scope is very important. That means that we have to, the work is to be done only and not more than that. And not less than that because the sponsor, the owner, will not accept to give him less than the scope that he wants you to do. So these are this is the triple constraints triangle. Okay, this is the triple constraints triangle. Okay, and in some of the resources they put here in the middle of the triangle, they put the quality. Quality is also very important in the project, and we have to maintain the quality the quality required in our projects. Okay, the project categorization. How can we categorize the projects? Because also the triple constraints will be affected by that. The projects are usually divided into various categories based on the following size of the project and the complexity of the project. So this is why a project can be small and simple, okay? Small and complicated. That means small but simple, and small and complicated, and large and simple, or large or and complicated. These projects are managed in different ways depending on the category. So it's very important to know which one of these three things, because we need to balance between these three things in our project, and it depends on the nature of the project. Let me tell you, I will give you an example after that. But let's see that the project there is a schedule, a scope, sorry, time and cost in the middle. So that means that all the three constraints are having the same importance. And some of the projects we have the schedule is the scope is very important. Some of them, the cost is very important, and some of them, the time is very important. And let's give an example for each one of these. So, for example, if the scope is very important, like in high-tech projects, like technical projects, it's very important to have a schedule, to have the project according to the scope. Because high-tech projects, that it's very technical, they're very accurate. There is so many small items in these types of projects, so we have to be careful that we are not doing more than that we do, and we are not doing less than what we do. And we have to be more careful, as we said, that what is our scope from the beginning of the project. Especially, this is very important. The scope is very important constraint in the projects of high tech projects like power planets, like I don't know, maybe water pumps or other any kind of projects that are highly technical. Okay, I'm talking about the construction projects, maybe even the mobiles, high tech, okay, equipments, and it is a project also when we are planning. Not It is not an operation because we said that the mobile production is just like an operation. It's not a project, but designing or making the new model of mobile, for example, it is a project. So in some other projects, the cost is very important. The cost is very important, like
المشاريع اللي هي المشاريع الكبيرة الإسكانية للناس محدودي الدخل أو متوسطي الدخل مثلا، أو المساكن الشعبية في بعض المدن. هذه المساكن الشعبية الكوست مهم جدا فيها. يعني الشخص اللي دي مقاول مثلا اللي يبني المشروع هذا يريد يحقق أقل إمكانية من المصرفيات، لأنه هذه المشاريع عادة تكون كبيرة، وعادة الكواليتي فيها، يعني الكواليتي والفنيات اللي فيها، يعني التكنيكاليتي اللي فيها وكذا، ما تكون عالية جدا حتى نوفر مسكن مناسب ملائم وبنفس الوقت رخيص الثمن. ففي مثل هذه المشاريع الكبرى واللي هي من هذا النوع يعني، وهي رخيصة الثمن، يكون المقاول لازم يركز على ايش؟ على الكوست، لأنه هو أصلا ما داخل في مشروع luxurious يعني بروجكت. المشاريع الأخرى يكون فيها التايم مهم. التايم مثل المشاريع اللي هي مطلوبة للانتهاء في مدة زمنية معينة، مثل عيد وطني، مثل مناسبة أولمبية، مثل كأس العالم أو كذا. التايم جدا كريتيكال، وبالتالي ممكن أن أضحي بالأموال. تمام، أضحي يعني أصرف أموال كثيرة من أجل أنه أخلص المشروع في الوقت المناسب. ما فائدة المشاريع اللي تنتهي بعد انتهاء كأس العالم، وإذا هي كانت مبنية لأجل كأس العالم؟ يعني ملعب، راح كأس العالم إلى وقت معين. طيب الملعب إذا ما انتهى قبل ما يبدي كأس العالم، إيش الوضع؟ تمام. فبالتالي يعني ممكن تحط أموال رهيبة في المشروع، ريسورسز عالية مثل الماتيريال وغيرها وغيرها. عفوا ليش الماتيريال، يعني الماشينريز، المان باور، الماني تحطها في المشروع لأجل أنه تتجاوز مسألة، يعني تأكد على مسألة التايم بالنسبة للبروجكت. لكن هذه الثلاثة هي لماذا هي مربوطة ببعض؟ Why these three constraints and also the quality connected with each other? Okay, because each one depends on the other. So whenever you go this way, whenever you go like concentrate in one of these three, the others will be affected. Okay, uh, affected negatively. Okay, so whenever you concentrate in one of these, like if you concentrate on the cost, you will affect negatively. Okay, or contrastly on the other side of the triangle, which is scope, time, maybe, and quality. That means if we are making so fast project and we want to finish as much as we can, as fast as we can, sorry, that means we may affect on the cost because we need to pay more for the resources. Then also we can affect the quality of the project because once you start working fast, you will lose the control on and to some extent you will lose the control on the quality of the project. Okay, so we talked about the construction management, and we said construction, from its name, it is related to the construction and execution of the project. Okay, but the project management is the application of knowledge. So there is each project there is a project manager and project manager and project and construction manager, sorry. So project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to activities to meet the project requirements. It is done through various processes which make up the process groups. Project management, we are using application of knowledge. We are using our knowledge, experience, skills, tools, techniques, tools and techniques like softwares, and also another type of tools and techniques, uh, whether it's like theoretical or practical, okay, to the project activities in order to reach to project objectives. يعني حتى نحقق الأهداف من المشروع، الأوبجكتيفز مال المشروع ضمن الكونسترينتس. الكونسترينتس هي ليست الأوبجكتيفز تبع المشروع. constraints هي محددات المشروع. عندك objectives، يعني عندك goal أو هدف تريد توصل له، وفي عندك شيء يحددك للوصول إلى هذا الهدف. حتى تصل إلى هذا الهدف لازم أنت تظل محدود بهذه المحددات. بالضبط مثلا الشخص اللي يمشي على طريق في سباق سيارات مثلا، محدد هو بجانبي الطريق، ما يستطيع أن يمشي بطريق آخر، حتى وإن كان الطريق الآخر هو عبارة عن إزاحة وطريق مختصر، هو محدود بحلبة السباق. بالتالي يجب أن يمشي على حد السياق محدد بهذه المحددات، وملزم بأن يلف لفة، تمام، اللي هو حطوا لي إياه في حلبة السباق. وأيضا ملزم أن يكون سريع. تمام. فهذه محددات للمشروع.
هذه محددات المشروع تمشي فيها حتى تصل إلى نقطة النهاية اللي هي الأوبجيكتيف تبعنا. فالأوبجيكتيفز ليست الكونسترينتس. تمام، أهداف المشروع ليست هي محددات المشروع. هذه نقطة مهمة. في البروجكت مانجمنت انا استخدم السكيلز والتكنيكس والنولج اللي انا عندي والاكسبيرينس اللي I have it, especially practical experience. I will deploy all these things in order to have my project get completed or accomplished according to the requirements. Okay. But the construction management, as we said, the construction management, if that is related to the site work and implementing or constructing of the components of the project itself. So it is more like related to site work, project management more related to project to office work or something like that. Okay, managing, however, it is interrelated. You know, the project managers, they are on site also, the construction managers also, they are in offices and so on and so forth. Managing a project typically includes identifying requirements. حتى تحقق يعني حتى تدير المشروع لازم تحقق لازم تحقق فيك بعض الأمور. Typical managing a project typically includes identifying requirements. حتى نعرف متطلبات المشروع لازم نحدد متطلبات المشروع كبروجكت مانجر. أنت كبروجكت مانجر, you as a project manager, you need to identify the requirements of the projects in order to get the objectives. Addressing the various needs, concerns and expectations of the stakeholders. موضوع مهم جدا من عندك انه انت تحقق احتياجات المشروع، متعلقات المشروع، ماذا يتوقع من المشروع وماذا يتوقع من الستيك هولدرز. ستيك هولدرز المشروع اللي هم الناس اللي يتأثرون في المشروع ويأثرون فيه، ناس لها علاقة في المشروع. قد يكونوا هؤلاء الناس عبارة عن مؤسسات حكومية، عبارة عن مؤسسات خاصة، عبارة عن أشخاص وأفراد وجيران ومثلا والمشاريع اللي تعمل في منطقة معينة أو بيئة سكنية أو قرى أو غيرها. الناس اللي عايشين في هذا المكان يعتبرون ستيك هولدرز also. Balancing the competing project constraints. هذه الثلاثة لازم تحقق في بيناتها الموازنة. ولا يعني and we don't mean by balancing the constraints of the project that means each one of the constraints has to take the same importance and to take the same care from us. But balancing means that it depends on the nature of the project, how much efforts should be taken or attention should be given to each one of these constraints. But sometimes it's not good and it's not wisdom to have them all at the same weight. Okay, you have to check on one more than the other. We have to take care or to have attention towards one of these constraints more than the other. If this hypothetical project focuses on all constraints at the same time for an equal amount, all issues will affect the project. It will have a little bit lower quality than expected, a little late, and a little bit over budget. If one of the constraints is uh, if one of the constraints is focused on, it is eliminated completely, but others affected the project to a greater extent. We have talked about that. يعني معناها انك اذا تركز على واحدة من هذه المحددات بالتالي ممكن الاخرى تتأثر بها مباشرة. So uh, at the end, today we're going to take this one at the end of the class. The project stakeholders include all the members of the project team, as well as all interested entities that are internal or external to the organization. It is very important to know the stakeholders of the project. They are affecting the project entity sometimes, and this is our project. They affect the project and affected by the project. These are called the stakeholders. Stakeholders are entities, companies, governmental entities, private entities, and even individuals. Okay, so the project team identifies them as being positive or negative. لازم نحدد من هؤلاء الستيك حتى نعرفهم مؤثرين بشكل إيجابي أو مؤثرين بشكل سلبي. إذا كانوا مؤثرين بشكل إيجابي حاول نستفيد من عندهم ونكسبهم إلى جانب. إذا كانوا مؤثرين بشكل سلبي نحاول نبعد
الأثر السلبي لهؤلاء على المشروع. The team then advises stakeholders in order to determine the project requirements and the expectations of all parties involved. The project manager should manage the influence of these various stakeholders relation. Okay, so that means that the project manager duty is he should manage the influences of these various stakeholders. We have different stakeholders. They are negative and positive, affecting the project negatively and positively. And one of the duties of the project manager is that he has to manage the influences of these various stakeholders in relation to the project requirements. يعني تأثيرات هؤلاء الناس على المشروع سواء كانت سلبية أو إيجابية على البروجكت مانجر أن يدير أو يسيطر أو يحاول يدير الانفلونس تأثير هؤلاء الستيك هولدرز على المشروع فيما يخص تحقيق الأهداف في المشروع. فعلى سبيل المثال كيف يستطيع مثلا البروجكت مانجر إذا مثلا كنا نبني مصنع مثلا وجاءت مثلا بعض المؤسسات البيئة أو المناهضين للتلوث أو غير ذلك، كيف يستطيع أن المانجر يوفق ما بين هؤلاء وما بين إنشاء المشروع بحيث يستطيع أنه يحقق يبني مشروع مثلا غير مؤثر على البيئة، كربون فري مثلا project or something like that. هذه كلها من واجبات مدير المشروع كيف يستطيع أن يتعامل مع هؤلاء الستيك هولدرز. في هذه الحالة طبعا المثال هذا اللي ضربته هؤلاء يعتبرون إيش؟ يعتبرون نيجاتيف ستيك هولدرز. طيب هذا فيما أردت أن أذكره اليوم في هذه المحاضرة، وإذا كان في عندكم أي سؤال أنا موجود إن شاء الله على المسجنج في الإي ليرنينج وعلى الإيميل تبع الكلية، وكذلك ممكن تتواصلون عندكم هنا في الكومنتس على اليوتيوب، وكذلك أيضا التيمز. It's very important also to register your attendance in the attendance sheets, which is already shared in the Microsoft Teams in our group on our team until we get the QR code for registering the attendance for the students who are attending these live classes. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.